project? I mean, how's your project? Project? How's your work for sure? Oh, it's still working actually. Right, okay. So I'll try to share something. Right, let's refresh our collective memory regarding what you have already done before. Nah, masih ada yang salah. So, you might want to analyze this. Why is it wrong? Why the sentence is not acceptable? Oke, ini benar ini mestinya nih. Ini benar yang ini nih. Why dois maybe ya? Oh, bentar. Ini salah editing. Oh ya, ini karena ini ring. You mau dulu guys. This. Harusnya apa? Rang. Harusnya rank. Ring. Oke. Rank, not Ring. ring, but rank. Oke. Ring. Oke. Terus lanjut. All right, this one. Why is it wrong? Why is it wrong? Why? Which one is wrong? Which part is wrong? This one is wrong. He has things. He has things. Yes, So was hmm? He was thinking because He he has was things. thinking about his unfinished report. Ah, Not first thing, but was thinking. Okay, let's go ahead. thinking Why about. is it wrong? Look at this. All of you, please. Why is it wrong? Apa harusnya pakai to-be-nya? Pakai to be-nya. Children were playing in the yard when it suddenly started to rain heavily. Okay? Harusnya ada were playing. Okay? Let's go ahead with this one. Why is it wrong? Play, My Yes. harusnya friend nggak pakai playing. S, nggak pakai Play it. Play nggak S. Pakai pakai S. ed Pak. Play it. Okay. Why is it wrong? They are played. Nggak pakai R, nggak pakai R. Nggak pakai are boleh Atau the atau play. The play kalau in the ini park. is insinuating progressive toh. They are playing in the park. Ya The harusnya play pakai in the They in are park. kalau playing mau in the pakai park. R. Okay. Why is it wrong? They are. Harusnya playing. They were playing outside Uh, yesterday afternoon. the Good. They were playing. playing good. Ada afternoon yesterday Afternoon. afternoon. So playing good. Yang ini okay. Why is it wrong? Uh, Harusnya opening AM. All right. I am And opening Pak. opening opening. now Okay. karena Why is it wrong? Has Tommy maybe. Do. No. Supposed to be? harusnya do, Do. karena Tom dua and orang. Laura. Oh ya, Okay. do. Right. So let's go with this one. Why is it wrong? We have met the new teacher. Waalaikumsalam. Nyai. Thank you. Meeting Pak. Meeting. We have met. Seharusnya We have met the new teacher. we have We met have the new met the teacher new boleh teacher. atau We are meeting. no. We No, met the We new teacher meeting. because Met. Oh ya, verb actually 2 this ya one harusnya. it insinuates something Uh-uh. that has already happened. All right? Alright. Let's go with this one. Why is it wrong? Is. Are going. Nggak usah pakai is. Harusnya kalau Ini nggak running. Running Pak. At the moment berarti running aja. running. Good. Iya. Excellent. Okay, Siya. why is it wrong? Eating. Harus Eating sih Pak seharusnya bukan eaten. bukan salah. Harusnya itu verb 2 kalau udah selesai apa kalau itu Good. So, have no. eaten. Have Has eating kan kalau nggak berarti verb has 2 eating gitu toh. berarti bukan past bacanya tense gimana? itu elah. Terima. Past tense. Ya elah, ya. Ya elah, ya. Have eaten kan berarti maksud saya have Terus eaten supposed to be maksudnya. bacanya Eight. 8 Have eaten Pak Iya, maksudnya. it. atau bacanya 8. Okay, Iya. what's wrong with Have this? eat, you know.
Pakai S, kurang Pakai S. S, okay. What's wrong with this? Wulan goes to the market. Going, Pak. Wulan Going go. to market. When? When? When, okay. Going. Gone. What's wrong with this? Have what? Kayaknya ya. Nggak pakai was harusnya. Kalau pakai was harusnya Ah. jadi watching. Gini nih, Have ini coba nih. Ini kan in English you call it the simultaneous events. There are two events happening at the same time. One begins earlier than another. So the one that begins earlier should be formed in the progressive Iya, tense. progresif. Iya, It's Lenny was supposed to be watching. progressive. Yang terjadi lebih Yes, dulu diprogresifkan atau dikontinuskan. Mana yang lebih dulu? Si Lenny. Right, so ini Lenny. diengkan. Iya. Karena terjadi lebih dulu daripada ini, maka yang ini diengkan. Gitu, pedomannya gampang kok. Ini eng, okay? Iya. So was watching, okay? Yeah, Let's go with this one. Yes, What's wrong watching with berarti. this? Kurang S. Kurang S, every morning. Ayo cepet-cepetan yuk. All of you please. Okay. What's wrong with this? Doing rather do's. Is. Is Rachel person. is Rachel a Yeah. generous Do's person? rather is Right. person. Why is it wrong? Living. Does. Does Gadis live Does in Merican? Well, why is it wrong? Was. In her. Was Adit kok born was? here? Was Adit born here? Good. So next, why is it wrong? Didn't see. Has she? See kayaknya. Isn't she? Isn't Isn't she? see. Good. Isn't see. Isn't Then she? why is it wrong? Isn't. Are Isn't. ready. Already. The group of tourists are ready to leave. The group is only Are they singular in this already to leave? case. You call it as a collective noun. The group A of tourists is collective ready. noun takes a Already. singular verb. This is a collective noun. A collective noun takes a singular verb. So this one is correct. Since this to be Oh, berarti is, then you need to have one more Isn't. time. This one is correct. Right? So this one is supposed to be Isn't itu salah. Isn't. Isn't. Isn't the group. isn't it? Yeah, Isn't the isn't group. Isn't The it? group is supposed to be it, right? Isn't it? Okay? Does it make sense to you? Say yes. Yes. Yes, okay. Okay, let's go with this one. So what's wrong with this, Sylvia? Are studying. Studying at the same university? studying. Boleh. Or I'm studying. without this one? Without to be. Is study. I'm Study at studying. the same university. So Papi and Studying, Papa Pak. study at the same university. Why is it wrong? The news is good. This one is Harusnya supposed to be singular. Is. Is. This one is uncountable. Is Okay? new good. Iya. Okay, why is it wrong? Has investigating the crime when you got Come there. on. Were. Where are you, gentlemen? Hi, Bimo. How are you? Has Mas sekali, Bimo. Pak. Fine, man. So what's wrong with this, Mas Bimo? Can you recognize the what is it? Is The wrong part? investigating. Supposed to be police is plural. Then That is false. hold on. Were. Group is singular. Are happy with Were. Police is plural. Then Yeah. group is singular. And look at this. The people are Look at happy. this. There are two events They are happening police at the same investigating. time or simultaneously. Right? So which one begins earlier? Harusnya Wait. polisi itu kan banyak.
No, which Iya, okay, so they it's are supposed to be police. were investigating. Were, Were betul, were. investigating. War. Right? My question, would like to remind you, this one happens earlier than this one. Yes. Since this one takes place earlier than the other one, so it takes a progressive tense. And since police is always plural, then you might want to put was into were. Were. Hold on. And then what's wrong with this? The is number. What's wrong with Is. this? The is. Is Mas harusnya Bimo, is. is. Harusnya is. So the The number number of person is, is. Yang then, balik ha. so Is harusnya. that's it now. Kita lanjut ya. Ya. Kita Ya, lanjut Pak. with another piece of rock and roll. Okay, you are recording fine then. Nah, last time we have already talked about semiotics and communication. Semiotics and communication. So remember this? What is semiotics? Simbol. Joe Pakai and Mas simbol. Bimo, I believe that you have already learned what semiotics is. What is semiotics? Symbol. Right, symbol, okay. Or study of symbols, okay. So actually, this is a way to understand sign symbols and its meaning. Sign symbols and its meaning, right? There's semiotics in the theories of communication. Kita refresh bentar ya. Semiotic study of science and how they create meaning. Oh ya, ini orang-orang besarnya ada Saussure and Sandel Peirce. Then actually it explains how human interpret messages in communication systems. Nanti setelah ini saya akan bicara tentang maxim and violation. Maxim and violation. After this, ya. Right. So let's refresh our collective memories first. So, ada yang bentuknya dua, dyadic itu dua, model dua, adanya hanya signifier. Oops, sorry. Hold on. Ada signifier, ada signified. Signifier is the form itself, right? The real form of itself, the sound, word, or image, probably. Then, the sound or the word, the image, right, conveys the concept or the meaning. Right? So signifier is the object actually. Signified is the implied meaning or what needs to be understood from the sound, the word, or the image or symbols. Right? Yet, still remember the word arbitrary? Apa kemarin, Rima? Suka-suka. Suka-suka. Oke. Suka orang mana suka. So language is very much arbitrary. Nggak ada hubungan satu di antara nama dan objeknya. Gitu ya? Kira-kira begitu. So, contoh misalnya ada satu tanda yang di suatu community ya beda makna dengan community yang lain. Contoh, masih ingat kemarin contohnya apa? Warna 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 bendera yang kematian. Putih bendera sama kuning. kematian. Right. Kalau di Jogja itu putih. Kalau ada orang meninggal itu tandanya putih. Kalau di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek itu warnanya Kuning. 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 Kenapa kuning? Kenapa putih? Ya arbitrary. Arbitrary. Right? Because it is socially agreed upon. Socially agreed upon. Language is very much social. Right? Language is very much social. Right? Language is very, very much social. Even laws, right? Some are coded based on the social agreement. Correct, Joe? Correct, Joe? Laws, laws Yes, yes. are coded based on a social agreement also. Makanya ada adat, hukum adat, dan seterusnya tuh. Correct? Correct. All right. Now, this is dyadic model. Right, you have signifier, you have signified. Signifier, here's a tree, right? So
The signified is the mental concept of a real life tree. Physical gambarnya seperti ini. What is conveyed is a real life. Karena hijau warnanya, terus ya apa namanya batangnya coklat. So a real life tree. Would like to tell you is about a real life tree. This is a dyadic model by Saussure. Ada yang triadic ya? This is Peirce, Sanders Peirce. Yang ketiga ini ada representment, right? Form, the sign takes, the form itself. Then object, thing it refers to. Then interpretant, meaning created by the perceiver. Karena interpretan bisa macam-macam. Representmentnya sama, objeknya sama, interpretan bisa macam-macam, right? Karena it depends on apa namanya kemarin? Everybody carries the background knowledge about the object, right? So the interpretation can vary. Interpretation can vary. Ada satu logo atau simbol, interpretation can be vary based on schemata. You know schemata? The background knowledge of the perceiver. You know perceiver? Perceiver itu ya kayak penerima message-nya gitu ya. Perceiver itu ya orang yang melihat, mendengar tuh perceiver. Okay? So it's very much varies. Why? Because not everybody has the same grammar. They might have different grammars. They might operate on different wavelengths. They operate on different skemata. Jadi maksudnya isi kepalanya bisa beda-beda. Ilmunya, experience-nya bisa beda. So interpretasinya bisa juga beda-beda. That's the triadic model by Peirce, Sanders Peirce. Cepat aja ya, kemarin sudah nih. Nah, nih. Ini jangan diperhatikan yang atas nih, kemarin tulisan untuk menerangkan sesuatu sebenarnya. Then for example, you familiar with the left one. Correct? You're very much familiar with this one. Probably Yes. when I ask you about this one, you are Yes. not quite familiar with this. Okay? So the interpretation can be different based on your schemata. Kemarin saya tanyakan jawabannya beda-beda. Tulisan stop, ini suruh stop. Oke. Atau tidak boleh stop yang merah. Loh, yang mana yang benar? It depends on your schemata. Mari. Skemata Skemata. itu the background knowledge. Ilmu yang didapat dari experience. Itu skemata. Yang untuk mengerti sesuatu, skematanya harus cukup. When the schema is not enough, it will be hard for you to understand the core meaning of the symbol. Contoh yang ini. What is it? Kira-kira apa nih? Licin. Slippery. Slippery. Licin, Pak. Slippery, licin ya. Hati-hati slippery. Kalau ini? Lambang pengadilan kayaknya. Ya, Judge, tapi judge. maksudnya bisa macam-macam toh. Karena skematanya Iya, beda-beda. bisa macam-macam, Pak. Iya. Dari Pak Attorney, ya mungkin beda dengan yang lain gitu kan. So, Ketok it really palu. depends on the schemata, the triadic model. Mm. Oke. Nah, ini misalnya a red light traffic. Right. What you see here or perceive, for example, a red light traffic. A red traffic light, I would say. A red traffic light. Alright. So, maknanya apa? Saya berhenti di lampu merah karena sedang macet. Right. So, the object, alright, the reference Yeah. of the object or the representative, the reference is, ini menunjuk ke apa? Merujuk ke rule. Objeknya tentang rule sebenarnya. That the vehicles must stop. Right. Harus This is your berhenti. understanding. Right. Interpretant. And must stop the car now. Tapi kalau orang yang belum pernah lihat, bisa aja kan keluar dari hutan gitu. Ya mungkin lain lagi. Ya, dimengertinya lain lagi. Okay. Iya, Pak. Alright, let's go now. Types of sign ada icon, index, and symbol. Then you know this already. Then semiotic communication theories, views communication making, meaning making. You know that already?
then codes and convention. Kalau codes itu apa sih? Nah, Share. ini Joe harus tahu nih. Codes pasti tahu, yakin. Codes. Kodifikasi itu apa tuh? Pengklasifikasian. Ya, kodifikasi. Kodifikasi hukum itu apa? Right, Pengklas kodeks hukum itu apa? Kodeks. Codes. Ya, mengklasifikasikan, mendokumentasikan sesuatu agar bisa menjadi reference. Kalau hukum, ya referensi hukum. Kalau norma, norma yang lain, ya referensi normanya. Right? That is codes. Yang kedua ada conventions. Nah, kalau codes, kalau kalau codes kan dari apa namanya ya, kodifikasi itu ya diklasifikasi, terus nanti dibuat hukumnya gitu ya. ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini dari apa namanya? Dari apa yang terjadi di masyarakat itu dikodifikasi, dibuat rules-nya. Ya. Kalau conventions lain lagi. Kan convention itu agreement among the people, Hmm. right? Conventions. Kalau hukum itu biasanya dari pemerintah, codes itu dari pemerintah, dari penguasa gitu kira-kira ya. Reference rules itu dari sini. Tapi ada juga conventions like Ada. what? Adat, adat istiadat, and so on and so forth. That's convention. Okay? Communication succeeds when participants share codes. Right? Because codes, rule of speaking tahu kan? Rule of speaking. Codes itu juga, di speaking juga ada. Rules of speaking. Ada take turns gitu nih ya. Ada eye contact. Okay? Ada whatsoever. Ini ada codes yang di-share. Kalau codes-nya tidak di-share, artinya share itu apa sih? Saling dimengerti gitu. Share codes, sama-sama mengerti codes-nya. Kalau enggak, ya enggak. Contoh ya. Joe, do you speak Bataknese? Joe? No, 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 sir. I Oh, can't you speak don't? Oh, I'm sorry. Who, Rima is from where? You born in where? I was born in Bekasi, nggak Oh, bisa nggak Bekasi. bisa Oh, bahasa. nah, ini aku mau Bimo, you from? Banten, Bang. Banten, Sorry. bro. Sir, So, I cannot hear your voice. Banten, Mister. Oh, Banten. Banten, Oke, Banten. Banten. Contoh misalnya Suaranya Banten memang nggak pas. Banten itu kan bahasa Sunda ya. Campuran, Bang. Waduh, nggak campuran agak ini. Atau gini aja deh. Mayoritas Sunda. Maria Sunda. Oke, but I believe that you live in Purwokerto, don't you? Yes. Right. Ada kata-kata eh apa ya? Gigal gitu. Kalau rasanya itu gigal. Gigal itu artinya apa? Nggak tahu kan? Gigal itu jatuh. Nah, kenapa Hmm. tidak diketahui? Karena tidak share codes yang sudah dikodifikasi bahasa ngapak sana. Gigal is jatuh. Because you don't share the codes, you can't understand what actually conveyed. Gitu. Gitu kan? Contoh kalau kita dengar orang Russian itu ngomong bahasa Rusia itu. To most of us, just like a whisper. Ya kan? Just like a whisper. Jadi ngomongnya ya kan gitu? Nah, karena apa? We Iya, don't share codes, we don't understand. Oke. Terus ada meaning, denotation meaning, and connotation meaning. Denotation meaning is literal meaning. Nanti kita akan bergerak ke Maxim yang ngomongin tentang implicature. Nah, implicature itu ngomongnya tentang implied meaning. Implied meaning. Are you familiar with idiom? Proverb? Lumayan. Kinda. Lumayan. Okay. not So that right. It carries very much implied meaning. Nah, literal meaning is different from the implied meaning in the sense that what is said can carry different meaning in this implied meaning. Right. Contoh gini. Hmm, Kemarin saya ngerjakan PR dikit banget tuh. Cuman 1.200 halaman. Hmm. What is implied here? Memang
Sedikit kan enggak? Something. We'll talk about implication later ya. Alright. It also carries emotional meaning, cultural meaning, whatsoever. Nah, emotional meaning itu seperti apa? Mengungkapkan ekspresi melalui Ya, berbicara, Pak. ekspresif. Yang kemarin kita sudah bicara tentang teorinya Austin ya. Yang ekspresif itu loh. Emotional meaning. Contoh, right? Misalnya gini. Seperti My condolences. So what? Why do you say my angry. condolences? What does it mean by my condolences? Suruh ngapain dengan your condolences? That's emotional meaning. Dan cultural meaning? Oh, banyak. Banyak cultural meaning. For example, can you give an example? Contohnya, kau jangan ngambil barang saya. You don't apa gitu. You don't take apa gitu ya. Okay. But cultural meaning is not like that. Cultural meaning deals with cultural issues that especially occurred among the social interaction, I would say. Contoh, orang kalau kalau ngomongin tentang simbol, ya kan? Kalau artinya shake hand apa tau? Tahu nggak shake hand? Shake hand. Jabat Salaman. tangan. Kenapa namanya shake hand? Lapangan bola. Tangannya di shake. Tangannya Nah, di shake, betul. shake, 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 shake. Shake hand, it carries cultural meaning. Kenapa? Kalau you shake hand with Botolnya an American, ya di shake, tangannya di shake, benar-benar di shake, gitu. That is shake hand. Okay? oh That is a sengat. cultural meaning. So, ada yang, even symbolic issues also can be very much cultural. Right? So, these are all essential in analyzing media text and symbolic communication. Kita nanti juga akan bicara media, ini tentang politik ya nanti ya, tapi hubungannya dengan komunikasi. Nanti ya. Jadi ada authoritarian media theory, right? Ada libertarian media theory, dan seterusnya. Agak berat, tapi yang biar tahu aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, Alright, Pak. ini nggak usah, ini nanti masuknya di kelas Anda seterusnya ya. Nanti ini aja langsung. Semiotics explain how science create meaning, connects communication, interpretation, and culture. Nah, semiotics can connects communication, interpretation, and culture. Semakin kita punya skemata yang cukup tentang semiotics in the society, regardless what society, then you will connect in your communication in a better way. You will interpret the communication in a better way, and you will also understand the culture of others. Right? Okay. Nah, sekarang kita lanjut ya. We'll go with this one first. Maxim. Nah, ini yang saya sebut tadi ada denotation, ada connotation. Denote is very much literal. Itu arti kamus. Connote is implied. It deals with implied meaning. Kok udah sampai sini ya, sebentar. Nah, Maxim itu ada dua tokoh besar, satunya Grice, satu lagi namanya Geoffrey Leach. Kita ngomong tentang Grice dulu, ya. So it talks about Maxim first. What Maxim is, and later we'll talk about Maxim violation theory. Ya, Maxim apa itu Maxim? Dan the violation, what is the Maxim violation theory in communication? Oke, sekarang. So it's proposed by Paul Grice actually. Nah, kalau teorinya dia namanya cooperative principle. Ini by Grice. Nanti yang satunya, it deals with politeness violation. Okay. Then proposed by Grice. Then states that speakers generally try to cooperate in conversation. Contohnya, gampang tau kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang itu kan, ya kalau yang satu nggak mau mendengarkan aja, kan bubar tuh. Iya kan? Mesti ada Agak cooperation. detail gitu, Pak.
or probably Miskomunikasi. asking clarification, for example. I beg your pardon. This one is also clarification. Or what is it? Cooperation. Or probably you might want enunciation? To do enunciation in speech? Speech enunciation. What is speech enunciation? I talked about enunciation previously. Apa itu enunciation? Kalau kita ngomong itu, biasanya yang kata penting atau arti yang penting itu kan ditekan atau lebih keras atau lebih panjang gitu ya. Itu speech enunciation. Itu juga cooperative principle. Kalau tidak cooperative principle ya susah untuk mengerti ya. Okay? So actually when you talk to other people or actually you're cooperating to understand the messages provided by you yourself and by the listeners or the perceivers. Gitu ya. Okay. Then achieve through 4 conversational maxims. Ada 4 conversational maxims nanti. Ini tidak begitu menarik, tapi nanti kalau kita ngomongin tentang implicature akan sangat menarik ya yang ini. Alright. Dan ada 4 prinsipal di maxims. Kita akan bicara ini sedikit. Nanti akan kita ini lebih menarik untuk bicara masalah ini tentang violations create implicatures. Apa sih violation? What is violation? Maxim itu apa sih? Maxim itu utterance. Utterance itu apa sih? Utterance itu ya omongan lah gitu. Omongan seseorang yang keluar dari mulut namanya utterance. Nah, dalam orang berbicara itu kadang-kadang kan apa ya? Tidak langsung, ya kan? Contoh yang kemarin tuh you left the door open. Ya kan? Maksudnya apa? Kan tidak langsung tuh. Maksudnya apa? Di Austin Kamu menutup pintu tidak Di secara Austin, langsung. Pintu, Austin kemarin. suruh tutup pintu. Nah, Iya. kan di Austin itu ada 3, masih ingat ya 3 itu? Apa itu? Ada locution, Oh, illocution, locution itu Illocution. ya. dan Satu lagi. perlocution. Kan Perlocution. gitu. Itu kan tentang meaning juga, communication and meaning. Iya kan? Iya nggak? Ya, Pak. Nah, sometimes when you talk to other people, you don't speak what is it? You don't talk directly, especially Iya when deh. you're a Javanese. Javanese will try to increase the politeness level of their utterances. They will try to speak or to convey meaning indirectly. Jadi kalau orang Jawa ngomong itu kadang-kadang muter-muter untuk menghindari Sarcasm. Like that. sarkasm, untuk menghindari kata yang kasar lah gitu. Jadi dia muter dulu. Pakai sanepan namanya, pakai kirotoboso namanya, macam-macam. Jadi tidak langsung. Contoh ya, contoh. Ini beruntung nggak ada orang Jawa di sini, tak kasih tahu ya. Saya orang Jawa, Pak, Jogja, tapi Orang Jogja ya, Kalimantan oke. lahir. Nah, ini ya, Masuk, yuk. Iya, Pak. Jogja. Kalau Saya. kalau mau bilang orang itu Yuk. utangnya banyak banget, Hmm. utangnya banyak di mana-mana ada. Orang Jawa nggak bilang, Saya, oh Pak. Rima utangnya banyak banget, nggak mungkin. Tapi bilangnya Rima, Banten, right, akeh. right, utange arang Utangnya ul. akeh. Tar dulu ya. Rima utange arang. Rima utangnya akeh. Tar dulu. Rima Rima duwe utang. utange Utangnya arang. akeh. Tar dulu, dengerin dulu tuh. Ya udah, saya cepet ya. Rima utange warang wulu kucing. Dah, biar cepet, nggak dipotong. Ya. So, Apa Rima itu artinya, Pak? utange arang bulu kucing. Jarang seperti bulunya kucing. Maksudnya apa? Banyak ya. Banyak banget gitu maksudnya. Banyak banget. Right? Banyak banget. Ya, maksudnya begitu. Ini banyak lagi contohnya ya. Banyak lagi contohnya. Tapi itu aja satu hal ya.
So, Lima banyak. nah, achieve through conditional maxims, okay. Conditional maxim nanti ada di bawah ini. Kemudian violations create implications. Nanti kita ngomongin implications. Now we'll go with this one. Implication itu apa tuh? Implying itu denotes itu kalau nggak Right. salah kata-kata Denotes either the act of Ah. meaning or implied one thing by saying something else. apa Kayak gitu. tadi mau ngomongin utangnya banyak tapi muter dulu lah kira-kira gitu. Ya, bagaimana Okay, orang this itu is the four nyampaikan. maxim. Conditional maxim. Maximum of quantity, it talks about giving the right amount of information. Nggak ditambah-tambahi, nggak dikurang-kurangi. Right? Agar langsung bisa dimengerti. Jadi langsung to the point. Right? Maximum of quality. Jadi kalau constant maxim yang punyanya Grice itu dia lebih ke bagaimana kita ngomongin itu sejujur-jujurnya seada-adanya gitu. Tidak divalidate. Ya kan gitu kan? Kalau ngomongin 7 Iya. orang yang datang ya 7 orang yang datang. Nah, kalau ngomongin duitnya tinggal 5.000 ya ngomongin 5.000 gitu. Kira-kira begitulah. That is maximum of quantity. Jadi maximum of quality, truthful. Kalau lagi lapar, contoh begini. Mas Bimo, makan Oke. yuk. Misalnya gitu ya. Mas Bimo, makan yuk. Jawabmu apa? Ayo. Nah, itu kalau ayo itu berarti maxim of quality-nya diikuti, be truthful. Tapi orang Jawa nggak bilang Kalau begitu. Jogja biasanya Mas Bimo, gedang. makan yuk. Gedang. Oh, kalau orang Jawa, nggih monggo. Orang Kalau Jawa nggak pakai gedang begitu. Orang Google Jawa juga bilangnya iya. gimana? Gimana Google tuh? juga iya. Aduh, Mari yuk, sam mari yuk. masih kenyang kan? Kalau orang Jawa, Padahal Jogja lapar bilang, ya. Ande tak sampun, tuwo, gitu biasanya gitu. Masih kenyang, padahal ya lapar gitu. Oh, udah Nah, itu namanya mentality. pelanggaran tadi violation of maxim quality. Kalau tidak Betul. melanggar ya gini, be truthful. Makan yuk, ayo, nggak saya juga lapar gitu ya. Right. Ya Kan gedang gitu. tunggal. Maxim of relation supposed to be relevant. Contohnya apa? Kalau kita ngomongin tentang kan ada kalau kita ngomong itu kan ada disebutnya domain atau kalau orang bahasa Indonesia disebutnya semesta gitu ya. Ya kalau diajak ngomong semestanya sepak bola ya isinya harus sepak bola gitu. Iya kan? Nggak melebar kemana-mana gitu. So being relevant. Manner, clear and orderly. Maksudnya apa? Kalau kita ngomong harus Harus systematic. clear jelas. Systematic. Being systematic can help people understand the messages. Ini sangat penting. This maxim manner of manner penting kalau sebenarnya semuanya ini empat-empatnya ini ya. Ini kalau Anda jadi ilmuwan seperti Mas Bimo yang harus presentasi di seminars, for example. Ya ini, ya kan? Tidak tidak boleh ada violation. Tidak boleh ada maximum violation. Harus apa adanya, right on the target. Then what is it? They will help what is the audience to understand what actually you are presenting. Nah, tapi maximum bisa divalidate yang tadi yang disebut tentang implicature. Apa itu? Ya, contoh ini sudah lah ini ya. Maximum relation sudah contohnya nanti dibaca sendiri. Nah, ini lebih pragmatics gitu ya. It talks about pragmatics and communication. When a speaker intentionally or unintentionally fails to follow a maxim, right? Contoh, ya tadi, um, aku tuh harus ngoreksi kerjaan mahasiswa dikit sih, cuman 1.000 lebih dikit, misalnya gitu. Ya, itu ada violationnya. Itu intentional or unintentional? This one is very much intentional. Nah, maximum violation. Terus dulu. Ya, ya. Can create implied meaning. Conversational implicature. Contohnya apa? Ya tadi, anu ya.
Ini ini contoh ya, saya bertamu di rumahnya Sofia, dikasih teh, ya, kasih teh ini ceritanya. Wow, ini rumahnya Sofia ini ternyata jauh dari Madukismo. Maksudnya apa? Padahal dekat. Loh, bukan. Oh, gimana Eh, gimana? dikasih teh. Ini Oh, perang manis berarti ya. berarti di operating skemata itu beda antara dirimu sama diriku. Soalnya Karena Madukismo di tidak mengerti Timur. kulturnya. Oh, iya Kultur benar. Jawa dan Anda orang Bugis misalnya gitu ya. Mungkin tidak ngerti kulturnya. Saya datang ke rumah Sofia, dikasih teh lah oleh Sofia. Saya bilang, wow, ternyata rumahnya Sofia ini jauh dari Madukismo. Maksudnya apa? Karena pabrik gula ya, jadi berarti Ya, kurang kena. manis Karena lupa ngasih gula. ngasih Gula. gula. Kiasan ya. Itu Yes. conversational implicature, creating implied meaning. Bisa ngasih contoh lagi di Banten apa? Kira-kira ada nggak seperti itu? Di Banten apa ya? Hubungannya dengan budaya gitu. Yang kayak kayak gitu kan mesti banyak, Mas. Pastilah. Debus, Mas, debus. Oh, debus. Debus ngapain Debus lah ya. debus? Pak, Nggak saya ada mau nanya, Pak. conversational Kebal, implicature-nya kebal, debus. Pak. Kebal, Apa kebal. Betul coba? sekali. Saya mau Kalau nanya. Bekasi apa Bekasi? Saya mau nanya, Pak. Pak, Nanya. saya mau nanya, kalau yang Hmm. misalnya kalau ada saya waktu itu ngobrol sakarepmu ae kata dia terus apa se Ah, kata saya sakarepmu apa dewe itu apa Pak? Kamu tuh sakarepmu maksudnya eh sakarepmu ya terserah Sakarepmu kamu. ae sakarepmu sakarepmu dewe wae itu sama sakarepmu dhewe beda ya. Terserah kamu, Mbak Diva jawabannya. apa sih Pak Terserah Nah, kayak gitu? kamu. terserah kamu itu implikasinya dua. Implikatornya dua, Hmm. tergantung settingnya. Iya kan? Settingnya Oh. betul. Settingnya, Terserah kamu. karena Mm-mm. pragmatis itu hanya bisa dimengerti dari settingnya. Kalau settingnya Sakarep itu kowe. kalau orang Jawa itu guyonan, sakarepmu Mm-mm. ya to trigger laughters gitu. Dia sering ngomong pakai Tapi sakarep kowe, Mm-mm. Pak. kalau dirimu baru marah sama seseorang sakarepmu, nah itu lain lagi maknanya, iya Oh kan? gitu ya. Iya, Meaningnya so it beda. depends on the context. Jadi implicature itu disetting dalam satu konteks. Konteks bicara juga konteks kultural. Beda different parts. Contoh saja, Mm-mm. Joe. This is a story when I was in Jakarta. I stayed in Jakarta. I lived in Jakarta for more than 12 years. And once I live in front what's it, the place in front of Krishna Dvipayana University. Oh, Krida. Right, and right there. And I live close to several Batak families. Oh, Okay, Batak oke. families. And we said before that actually what is it when we talk about semiotics, Hmm. right? It also talks about utterances, but also talks about the attributes of speech. For example, volume, stress, and whatsoever. Nah, ketika saya tinggal di situ, pertama saya dengar mereka bicara, saya pikir mereka berantem. Iya, 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 iya. Nah, ternyata tidak. Kenapa? Because I do not understand the culture satu, Culture. Ya. and I do not directly saw atau see the what is it the setting. Ah, Nah, setelah saya apa namanya biasa dengar itu ya oh sudah ternyata bukan gitu. So, itu contoh ya. hmm. Oke, then maxim violation can be used for humor, politeness, deception, or indirectness. Nah, ini menarik banget nih. Ini banyak riset yang saya baca tentang ini nih. Saya suka ngikutin itu loh. Tahu si siapa namanya? Wendy, Wendy Cagur. Wendy namanya ya? Yeah, Wendy, Wendy Cagur, yeah, komedian. Tahu yes, nggak? yes, Ya, Pak. ya, ya. Nah, dia jadi komedian itu kan, wah sangat cerdas kan? Nah, tapi kadang-kadang
Yang pakai maxim violation ini kadang-kadang tidak dimengerti oleh audiensnya. Audiensnya tidak ketawa. Tapi ada yang ketawa ngakak betul. Kok bisa begitu? Ada sebagian dari audiens tidak ketawa, Itu tapi ada yang tergantung ngakak betul. Kenapa stomatanya, tuh? Mas, si mau tanya. Kenapa coba? Itu tergantung stomatanya, Pak. Nah, Karena ada yang betul. paham, ada yang enggak. Tergantung skemata masing-masing. Kalau background knowledge-nya masuk ya ketawa. Nah, pinternya seorang Kalau nggak itu ya nggak Wendy ketawa, Pak. Cagur, dia bisa banyak kan ya, bisa melihat apa yang pas, violation seperti apa yang pas, kemudian trigger laughters. Gitu kira-kira. So, maxim violation, utterance violation can create humor also, can also raise politeness, right? Atau decrease even politeness, can also extend deception or indirectness. Kira-kira, jangan karena kalau kita ngomong itu kadang-kadang tidak langsung, ya, tapi dimengerti. Contoh nanti ya. Nah, types of maxim violations. Tadi ada 4 maxim yang straightforward gitu ya. Now, it's about violation. What is flouting? Obvious violation to signal in an implied meaning. That is flouting. Then violation, hidden violation to mislead. For example, opting out. Speaker refuses to follow a maxim. Contoh, ya itu tadi. Paling gampang itu maxim of quantity. Maximum quantity hubungannya dengan jumlah. Misalnya tentang uang. Tentang uang ya. Misalnya gini. Lu gua mah kalau apa namanya? eh tahu itu si siapa namanya? Eh pasangannya itu siapa namanya? Yang suaminya si Usi itu? Andika. Nah, Andika. Itu kan selalu ngomong tentang utang tuh itu. Angka gitu kan. Saya Kamu itu cuman dipinjemin 2 miliar aja kok. Misalnya gitu. utang lu nggak Ketawa. Kenapa bisa dibayar-bayar, ketawa? Kenapa? Oh, cuma dipinjamin 2 karena miliar aja temennya kok. Pak. Kita kan temen. Temennya Pak. Gimana sih? Itu nggak bantu temen ya gitu. Nggak setia kawan. Nah, Setia kawan kan harus. Gitu misalnya. Kenapa Dan kurang ketawa setia itu? kawan. Karena Lucunya ada dikit. maxim Humornya violation. Karena 2 miliar itu tidak sedikit. Itu divalid tapi namanya. banyak. Right? Right. Then kalau yang opting out speaker is to follow a maxim, yang ini infringing an intentional violation due to language difficulty. Contohnya apa? Contohnya Ini ya. mungkin ya Nah, ini ya, ini lihat kita lihat ya yang ini misalnya dari maxim kita geser ke maxim quality misalnya gitu. Then the meeting starts at 10 a.m., not 9. It's about accurate information. Kalau di-violate, jadinya seperti apa kira-kira? Biar jadi I infringing have karena you tidak tahu bahasanya misalnya gitu. tidak tahu makanya. Di-violate unintentionally, mana tadi? Misalnya gini, right? The meeting starts at 10 a.m., not 9 a.m. So, karena tidak tahu bahasanya, violation-nya seperti apa kira-kira? Ya, contoh, misalnya ini kebetulan pakai 10 yang tepat ya, misalnya 10.15, bukan 9.15. Nah, probably you might want to say, the meeting is start on 15:10, misalnya gitu. That is an intentional violation, infringement, because of what is it? Language? Not mastering the language. Kira-kira seperti itu, right? Let's go with this one. That's maxim violation. Then, contoh ya, ini flouting maxim, violation maxim. Look at this.
I wrote a little poem, just 500 pages. Apa yang di-violate? Harganya 5.000. Hah? Apa yang 500 di-violate? 500 halaman. page. Lah ya. Mana? Terus mananya apa? A little Saya poem, itu a saya little nulis poem. sedikit. Jadi padahal sebenarnya nggak sedikit gitu, Padahal 500 nggak Iya. sedikit. pages. Kalau dihubungkan dengan yang ini, sebentar. Ini dia masuk bisa dipakai untuk apa? Humor. Humor. Humor satu atau Polines. no, Implied meaning. enggak lah, bukan politeness lah. Deception. Nah, Implied careless. Acknowledging. untuk Oh, indirectness karena indirectness. complainers, Indirectness. komplain. Indirectness. Right, wrote a little poem. Misalnya disuruh bosnya lah gitu dan nulis. Oh, ternyata nulisnya segini ya, capek, gajinya mana kira-kira begitu. Nah, look at this. This is a violation also. Kalau tadi yang ini sebentar. Conversational maxim itu kan straightforward ya, Mhm. truthful, right? Mhm. Gitu kan kira-kira, nggak ada violation. Kalau di violate bisa begini bentuknya. Nah, for example, sure, I love doing taxes. I love doing taxes. It's about what? Sarcasm. 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 Sarcasm can also be used as humor also. Jadi humor itu bisa juga sebenarnya sarcasm. Sure. Apa yang di-violate? Expressing I love. negative feelings. The quality of loving. Right? Loving. Sure. Saying I something. love doing taxes. I Do you like doing taxes at all? Yeah, say something Yeah, Pak. blatantly false. Right. Mas Bimo, do you like doing taxes at all? Paying. Doing itu kayak paying. Love paying taxes at all? Nobody loves paying taxes Nobody actually. loves. Everybody Right? who's doing Nobody loves. taxes. Right. So this is kind of sarcasm. Right. Because Right. the government Look at forced this. Ini juga nih. us. Coba. How was the exam? Terus di-violate. Asking about the exam. So, the answer, nice weather today. Apa yang di-violate? Answering with completely Relation between? irrelevant. Relation. Between exam and nice weather today. Yeah, Itu with the question and the answer. Tapi kira-kira ini intentional atau unintentional? indirectness ini. Ya, indirectness, oke. Mm-mm. Right. Atau bisa juga humor juga bisa toh. Mhm. Tapi Iya maksudnya apa kira-kira? Implied meaningnya apa? Kan implicature itu implied meaning. Implicature. The exam went Yeah. badly. Was that? The exam went badly. Speaker avoids discussing it, I guess. Was that? Sorry. Yeah, I cannot hear your voice clearly. Oh, hello. Hello. I think the implicator. Hello. Okay. I think the implicator is the exam went badly and the speaker avoids discussing it. Oh, probably. Yeah, yeah, benar. Right. The listener doesn't want to tell the result of the exam. Why? Because she or he didn't score sufficiently. Is that what you mean, Joe? Yes. Nah, itu satu. Atau apa lagi? Don't talk about it, gitu kira-kira ya, Joe. Yeah. Talk about it. We'll Or talk about it. don't talk about it. I want Don't you to ask. talk about it, gitu ya. How was the exam? Nice weather today. Yang mengalihkan pembicaraan sebenarnya gitu ya. So it Yes. talks about refusing to share what actually is happening. Now, it's about manner. Manner juga bisa di-validate. He produced a sequence of loud, irregular exhalations instead of he snored. Manner. Manner itu apa tuh? Manner itu Attitude ya apa ya? cara. Cara. Cara apa? Cara Cara ngomongin memperdalam atau
ngomongin bagus. tentang seseorang agar tidak menyinggung perasaan. In this case, karena manner here can also deal with a politeness marker. Manner talks about politeness marker. Politeness, you know politeness? Sekarang mana yang lebih indirect? Being indirect is usually more polite. Mana yang more polite? Yang ini atau yang dalam kurung? Yang dalam kurung, Pak. More polite. Yang di luar kurung Yang yang di luar polite. kurung, karena biasanya yang lebih panjang bahasa itu, biasanya yang lebih panjang itu secara sosiopragmatik itu dia lebih sopan, lebih berterima. Oleh karenanya, ada prinsipal kalau kita komunikasi itu, kalau kita menjawab seseorang ketika bertanya atau meminta bantuan, kita harus produce 3 kata minimal. Contoh, Please. ya, contoh. Ini, Sylvia, can you help me open the door? Then, atau Sylvia, tolong buka pintunya. Jawabannya ya atau sebentar atau ya sebentar atau uh, minimal 3 kata. Apa kira-kira jawabannya? It's cold Siap, outside. sebentar ya. Gitu. Siap, sebentar ya. Kalau dengan ya, mana yang lebih Oke, polite? as your order. Gitu. Iya, oke. Pokoknya 3 kata. Atau paling 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 penting itu juga kalau kita meminta seseorang, biar kita lebih lebih polite itu juga 3 kata. Sama, minimal 3 kata. Contoh, Mhm. alright. For example, open the door or open the door please. 3 kata minimal. Open the door please kan gitu ya. Open, nah kasar. Open, kasar. Open the door, dia masih kasar. Ketambahin please. Open the Or door, please. kindly open the door for me. Minimal 3 kata. Can Itu you baru open the door? sopan. So ini disebut flowering maxims or Flowering. maxim violation. I wrote little poem, just 500 pages, You right? produce the Sure, I sentence love out doing loud. taxes. You don't like doing taxes. How was the exam? Nice weather, no relation. But actually, it carries also implied meaning or implicature. What is that? He or the speaker here refuses to talk about the result of the exam. Okay? Mhm. Nah, banyak banget yang kita pelajari ya. Nah, nanti kalau sudah dari sini, when you proceed with the next classes, for example, the introduction to linguistics, also pragmatics and semantics, udah lulus, pasti udah lulus. Intinya cuma di sini kok, pasti udah lulus. Oke? Mhm, mhm. So, maxim valuation in communication theories, intinya kalau kita bicara itu biasanya kecuali yang anu ya yang normally academic itu biasanya dia langsung pakai yang no violation, pakai yang 4 maxim tadi. Sorry. Nih. So, pakai conversational maxims, right? To be truthful, to be relevant, to be clear and orderly, and to give right amount of information. Nggak ditambah, nggak dikurangi. Kira-kira begitu. Right. Shows how meaning is co-constructed by speaker and listener. Ingat ya. Ingat. Kalau nanti di kau semua jadi pejabat, ya, harus ingat audiensnya. Ya. Look at this. Karena meaning is co-constructed, you have to remember who you're speaking to. Iya, kalau nggak kayak siapa tuh yang kemarin? Aduh, Yang mana Uya, nih? Uya, Kementerian Uya, itu yang Uya. perempuan itu ya. yang sampai Pariwisata dijarah ya. rumahnya itu. Uya Kuya, Nah, Uya Yang itu. Kuya. DPR. Oh, itu Uya Iya, Kuya. iya. Satu lagi, Nah, satu lagi. Aku ya karena satu. Eko banyak Patria. itu yang seperti itu di Indonesia banyak sekali itu. Eko, Eko. Iya dan
Satu Eko, lagi, Patrio, dan Napa sebagainya. Urba? satu lagi yang cowok. Aduh, kok jadi lupa namanya. Eko, Syahroni, Eko, Sahroni. Syahroni. Sahroni. Roni itu ya, karena dia Padahal tidak dia kom- mengerti audiensnya. padahal dia S2 komunikasi loh. Right, Oh, iya bisa makanya. dibeli tuh, Pak. Nah, yang bagus saya lihat itu sebenarnya SBY. Ya. SBY bagus. Kenapa? Karena dia itu tahu bahwa meaning is co-constructed. Kalau cuman one way, pakai teorinya si Shannon Weaver, ya kemungkinan tidak ada feedback, nggak ngerti listenernya gitu. Tapi SBY itu kalau Anda amati ya, kalau di depan petani, dia switch beda. Kalau di depan ahli hukum, beda ngomongnya. Jadi benar-benar pakai diskursus yang dipakai oleh speech community-nya. Namanya speech community. Kalau speech community-nya itu farmers, beda. Ya. Dengan lawmakers, for example, Mhm. beda. Ya kan? Mhm. Terus what is it? Gestures-nya juga beda. Nah, SBY sama mati beda dia. Nah, switchingnya, coba aja lihat video-video SBY sebelumnya itu. Kalau dia ngomong di depan ahli ekonomi, dia pakai switching-switching yang pakai economic issues. Ahli hukum juga demikian. Petani, wah dia turun banget. Kira-kira begitu. Oke? So, why? Because meaning is very much co-constructed. You have to understand who you're speaking to. That's the key point of it. Right? Karena informasi yang kelihatannya very much straightforward, very much yang ini dimengertinya, maunya tuh ngomongnya ini, ada maximum violations yang sebenarnya tidak untuk yang serius-serius yang melukai orang dan sebagainya, tapi dia mengertinya yang ini, ya kan repot. Harusnya ada implicature, tapi dimengertinya direct. It's very dangerous, aku sih. Oke, gitu ya. So nanti kalau jadi pejabat atau jadi bos atau jadi apa, you have to remember this. You have to have certain strategies to help yourself to create or to co-construct meaning with the audience. Kalau di rapat diam juga ada kan, di rapat-rapat kantor tuh begitu kan. Kadang-kadang ada orang kok diajak ngomong kelihatannya nyambung gitu. Iya karena itu they operating in different wavelengths atau different grammars atau different tadi quotes-nya, not sharing quotes yang di share tuh beda. Contoh saya diajak ngomong bahasa hukum Jo, mungkin saya tidak tahu ya kan. Misalnya apa ya? Nulum delictum apa itu ya? Nulum delictum lege punale apa itu? Iya kan? Misalnya, ya kan Ya, saya ya, ngerti ya. gitu. Nah, itu memerlukan what is it, certain background knowledge or skemata. Jadi harus tahu skematanya to co-construct meaning. So highlight indirect communication and politeness strategies. Jadi Maxim itu bisa membantu kita highlight indirect communication karena something indirect is normally safe or polite. Safe or polite. Kalau mau bilang, oh suamiku tuh ngorok, misalnya gitu, ya jangan ngorok lah, apalah gitu ya, misalnya gitu. Ya kan? Yes. Gitu kira-kira. Relevant to discourse analysis, and ini very much academic. Ya, tapi yang paling penting satu, support pragmatic and inferential models of communication. Inferential itu artinya tidak langsung. Pragmatic itu ada settingnya. Ya kan? Ingat setting. Ingat inferensinya apa. Model inferensinya apa. Ya kan? Shows how meaning is co-constructed by speaker and listener. Ingat. Selalu ingat bahwa kalau kita ngomong itu, kita harus tahu siapa yang diajak ngomong. Saya itu jadi dosen belum lama. Ya, baru 33 tahun saya. Nah, itu Wow. kadang ya itu Ini tadi apa yang saya violate apa? Kuya-kuya Pak, katanya sih Yang hasil saya violate apa? Waktunya. Maxim apa tapi yang saya waktu, violate? waktu, anggapnya di Num DPR. number. Numbers. Oke. numbers. Kira-kira begitu. Untuk apa? Bisa untuk menyombongkan diri. Oke. Gitu. Yes. Tergantung persepsimu. Tergantung settingnya. Gitu kira-kira 100% gitu Pak. kan. Nah, ketika saya ngajar satu kelas dengan yang lain, saya ngajar di beberapa universitas sekarang ini, itu kulturnya beda-beda kok.
Aku juga heran, kok bisa beda-beda ya kan? Misalnya satu perguruan tinggi dan yang lain itu beda-beda. Beda-beda. Saya nggak tahu kenapa ya. Padahal sama-sama kelas gitu. Nah, ini juga harus kita pahami betul who actually we are talking to. Oke? Alright. Ada yang satu kelas tuh, nah orang Jawa bilang tuh cerawak gitu yo. Tuh, ngomongnya banyak, ada yang silent, ada yang macam-macam tuh. Ada yang very much polite. Saya ngajar di, malah kadang-kadang lucu ngajar di Catholic University di Jogja ini ya. Kalau pulang selalu cium tangan. Sama- Ini Catholic University, mahasiswa pulang sudah cium tangan. Ya itu very much cultural. Ya nggak It's apa-apa ya. exaggerated. Ya very much cultural, Jose. Ya, implicature listeners infer hidden inferensi, hidden meanings when maxims are flaunted. Selalu mencari maksudnya apa tuh? Maksudnya apa sih? Sofia bilang seperti itu kemarin tuh maksudnya apa ya? Kepikiran terus itu. Ya, karena what is it, the operation of the schemata, ya kan, belum maksimal. Sehingga dibawa pulang, dipikir terus itu. Nah, kan gitu. Karena ada maximum violation-nya. Oke, ini juga menjadi key mechanism for humor, sarcasm, politeness, and persuasion. Contoh, kalau humor tahu, sarcasm tahu, politeness tahu, persuasion. Bisa nggak? Kalau implicature itu untuk persuade somebody to do something. Sangat bisa. Contohnya gimana? Implicature to persuade others to do something. Persuade itu apa? Ya nyuruh lah gitu. Meminta seorang. Contohnya. Minta tolong anu dong, belikan gorengan atau Itu apa gitu, langsung, menyuruh. tidak implicature itu. Implicature itu gimana? Atau tolong dong kamu taruh barang ini di meja gitu. Enggak, itu langsung. Itu bukan implicature, Oh. kalau itu direct. Implicature itu indirect. Berarti kayak secara langsung nggak ngomong gitu ya, Pak? Enggak yang ngomong, cuman maksudnya itu indirect. Nyuruh tapi indirect kan banyak tuh. Ya itu tadi misalnya, Oh. wah ini malam-malam kayak gini nih anu ya. Coba kalau ada bakmi Jawa gitu ya. Bakmi godok, wah enak banget ini. Maksudnya apa? Nitip beli makanan. Nah, misalnya nyuruh beli makanan, nitip beli makanan, mosok titip, menyuruh itu, Sofia belikan ini kan ya mungkin, ya kan? Tapi bisa yang sifatnya inferensial, right? Oke, explains how communication goes beyond literal words. Jadi intinya komunikasi itu, ingat ya, komunikasi tidak selalu, what is it, direct, right? Communication can be also very much indirect beyond the literal meaning of the words. Besok kata saya kasih tahu lebih banyak atau share lebih banyak tentang ini. Right, intinya langsung ini aja. Maximum violation theory reveals how communication often relies on inference. Ingat, violation itu bisa untuk sesuatu, mengingatkan seorang, untuk humor, dan seterusnya. Ya, something indirect bisa untuk macam-macam. English is also like that. We'll share later more about this. Meaning is shaped by context. Konteks kenapa? Karena pragmatics. Ya, intention. Ingat teorinya si Austin, ya kan? And also shared knowledge. It deals with schemata. Ingat bahwa meaning itu ditentukan juga oleh shared knowledge-nya atau codes-nya atau schemata sharing-nya, right? Atau konteksnya baru sedih-sedih ngomongnya apa ya repot toh. Okay, then central to pragmatic theories of communication later, right? When you're doing pragmatics in your pragmatic class, when you're done with this, I think everything will be fine. I think that we will be very much okay. Question, suggestion. Is there any question at all? Noted, Ini Pak. ilmu semua, Makanya saya Ya. kombinasikan di awal itu ada linguistics-nya, entah apa itu pronunciation kayak grammar kayak reading kayak apa, speaking kayak, right? Baru nanti ke yang sifatnya ilmu yang tekankan more on skills.
Ini moral knowledge. Kalau kita belajar bahasa itu kan ada 3 hal utama yang kita pelajari. Satu, building good attitudes toward learning the language. Itu namanya attitude. Kemudian building knowledge. Ya, kayak gini misalnya. Ya, and the third one, building skills. Skills in reading, skills in writing, skills in listening, and skill in speaking. There are 4 different skills, right? Then knowledge, of course, and plus 1, attitude. Right? This is the principles of competency-based initiatives. Thank you very much. Have a good night. Stay safe, stay handsome and beautiful, and must be more. I think you're driving, are you? Yes, Are yes, you sir. driving? Yes, sir. You're driving. Driving di bis itu. Oh, Driving. for you. You're in Purwokerto, where? Ya, Purwokerto nih, sir. Driving where? Purwokerto, okay. You're Saya on the juga kangen ke bus. Purwokerto. Udah lama saya nggak Purwokerto. Right, later I'll visit you for sure. Kita ngeteh itu. Apa namanya kalau teh? Apa namanya? Teh? Teh apa namanya yang terkenal tuh? Aduh. Teh. Aduh. Teh Teh poci. pinggir jalan tuh banyak banget. Namanya teh apa? Teh arang. Poci. Tongci. Teh Tongci. poci. Tongci. Oh, Tongci. tongci. Teh Tongci. Tong- Purwokerto. Itu kan yo, Ci. banyak banget Tongci tuh pinggir Jogja jalan. juga ada. Tongci, teh Tongci. Epong, Pak. Banyak. Banyak di sana. Tongchi. I think Tongchi. Thank you very much. Stay safe, stay handsome, then stay rich. Thank you very much. Have a good evening and sleep tightly. Anyway, I need to take your picture. You might wanna give you the biggest smile of all. For sure. Hold on. All right. Hold on. All right. Give me your biggest smile. Drive safely. Mas Bimo, give smile. Thank you very much and goodbye. He doesn't See you drive. next All right. week. Have a good Thank evening. you, Pak. Assalamualaikum. Have a good evening.